Atachin chitab Kalenjin eng ketesiet noton ichame nebo Kass TV kakituiye tuan eng kibagenge en Kass Mashinani. Kainenyu ko Shadrack Mutai Itagat. Ame ketaunen county nebo Elgeyo Marakwet ole kakomongei alak en meng'ikab county noton konereki serikali koting'ano mwoe kole moche kosipto tuyet anan igorta noton nebo mashujaa nekotetat keyai eng kiwanjet noton nebo Kamareny. Kamwa kole kototoreti noton mising eng kasuldaetab mung'aret koboto kanapta bandaptai nebo ibratan ako noton kokoitoi kurset en serikali kowang teksetab kiwanjet nebo Kamareny asikotestai igortab Mashujaa Day en kebeberatan. Ile sisi kama resident ya Elgeyo Marakwet hatukupenda hivyo. Mali tumeambiwa ni 28 mwezi wa 10 Elgeyo Marakwet, hiyo ni ilikuwa nafasi yetu. Lakini kama wakati huu vile watu wote ilikuwa wamesikia ya kwamba inafanyiwa hapa na imekanseliwa iende Eldoret Washingishu, sisi wenyewe kama resident ya Elgeyo Marakwet hatuwezi kupale. Tunajua kwamba Mashujaa Day ingefanywa Kamareny, economy yetu ya Elgeyo Marakwet ingekuwa na manufaa siku hiyo kwa mambo mengi. Aswa raia wangekuwa na manufaa ya kufanya mambo mengi ya biashara na mambo mengine tofauti. Aswa sisi wachukuzi wa matatu, bodaboda na mambo mengine yote na kama wafanya biashara tungenufaika tuwe Kamareny na tufanye biashara yetu. Hili resources ambazo zinapeanwa kwa zile kaunti zile zingine, wakati ule mwingine ilikuwa na minority governor, minority sherehe yenye ilifanywa huko Garissa. Hata watu wa Garissa walifurahia kwa sababu hiyo ilikuwa minority county. Hata hapa Elgeyo Marakwet it is from the minority county ambapo Uasin Gishu imekuwa city. Alafu Elgeyo Marakwet ni county. Tunaomba kwa unyenyekevu our excellence president urudishe kabisa, irudi Elgeyo Marakwet Kamareny, sababu sisi tulikuwa tumefurahi na kuwithdraw furaha ndani ya watu sio mzuri. So bwana president, ikifuatiwa hata na viongozi wetu wa hapa Elgeyo Marakwet akina governor, mwakilishi wetu wa MP Waziri Murkomen, so tulikuwa nataka tupase ujumbe ya kwamba sisi vijana tumechipanga tunakuja Kamareny siku ya nini, siku ya Mashujaa Day. Kakokimit serikalitab emoni kole chobot kobois eng kibagenge ak serikalit noton nebo emetab France eng tokyinetab kikimit tilyandit eng kwenutab emetab Kenya ak emonoton koboto kora kisuldaen mung'aret neboto kealda rurutik chebunu emoni ketokyi emet nebo France. The Africa Forward Summit, which Kenya and France successfully co-hosted in Nairobi in May this year, reaffirmed our shared belief that Africa's future lies in innovation, industrialization, and investment. A significant highlight was the youth event that shaped discussions around innovation, technology, digitalization, creative economy, and employment. Furthermore, at the Africa Forward Summit, Presidents William Ruto and Emmanuel Macron announced the finalization of the design, contract, and implementation arrangements for the engineering and science complex at the University of Nairobi, funded by the French Development Agency and both governments. The project will elevate the university as a leading hub for research and innovation in Africa. Therefore, there could hardly be a more appropriate venue for today's celebration than the University of Nairobi, a center of excellence that continues to nurture knowledge, research, and innovation. Today's Youth and Innovation Day is a practical continuation of that vision, demonstrating that the commitments of our leaders are already translating into opportunities for our people. To the young people gathered here today, allow me to say this:
the opportunities before you extend far beyond national borders. Your ideas, your knowledge, and your enterprises that have the potential to solve challenges not only in Kenya, but for Africa and the world. The government and our international partners continue to create pathways that allow your talents to thrive. Today, the values that the Bastille Day represents find renewed expression in empowering young people with education, innovation opportunity, and the freedom to transform ideas into solutions that improve lives. Our young people remain at the heart of the government's forward-looking agenda of socioeconomic transformation, with nearly 80% of our population aged 35 and below. Kenya's greatest asset is the talent, creativity, and entrepreneurial spirit of its people. Our responsibility is to create an enabling environment that empowers them to innovate, seize opportunities, and realize their full potential. It is therefore encouraging that Kenya and France have built a partnership that invests in human capital, including scientific research, technological and vocational training, entrepreneurship, and cultural exchange. We are equipping young people with the requisite knowledge and skills to thrive in a technology-driven global economy. Kenya commends the collaboration that is advancing African languages, including Kiswahili, through artificial intelligence research, demonstrating that innovation can both preserve our heritage and expand our future opportunities. Kakikoito kurset en kabatik kobun county nebo Nakuru konamgei eun eng kibagenge akot kibagengeisiek anan SACCOs ko oret agenge nebo koalda icheket chekwak ko oret noton nebo konyorunen olyet cheko chekioldo en olyet nemiten barak kosubkei ak ng'ololi en komosta Mauche yekangorutechi kibagengeitab bandaptai nebo Siriat komwa CEC nebo kabatisiet en Nakuru Leonard Bor kole chobot serikalitab county konamgei eun ak kabatik sikomuch kanapta sekta nebo kabatisiet ak missing ko nebo baetab kiagik choton chebo chego. Kibet Kurgate, Chief Officer nebo Cooperatives ak Entrepreneurship en Nakuru County. En betutab rani kokimiten komosibo Mauche Siriat asikobit kora ikoite certificate anan ikochi icheket certificate of registration sikomuch koyai icheket boisiet noton nebo dairy production en Karo Mauche. So kokakibwan amun temikab koroni ko temik chebo bandek, temala ng'alekab biasinik, lakini saidi neko nebo chego amun noton nenyorunen kelchin. This cooperative kotindo members across the Mauche ward and even kosir Mauche. Ako agenge en cooperative chekitindoi en Njoro sub county nebo chego ko nitok ak nimiten Njoro kityo ward. So amache apongezan biikab Mauche amun kaker kole kararan kitindoi cooperative nenyon nebo chego ako oret agenge nenyorunen kelchin from national government ak county government ko komiten en cooperative society. So as county government of Nakuru kondochin Mheshimiwa Governor Susan ko kepongoni kora program cheechen kot missing keker kele kakitekyi icheket milk cooler, kakimuch kora kikochi icheket coolait nebo chego ako kora department nenyon kora nebo agriculture kora kotoreti ng'alekab AI kimwa kora kesupport ak rabinikab wezesha en taon kibendi amun chang program chebwone chendamukokse ketoret icheket asikobit kokilgei amun icheket ko temik tindoo lagok ako oret agenge nekeempowerenen the local people and a rural economy. One of the drivers nebo rural economy ko cooperative society. En kainutik kyuk kekurenon Leonard Bor, ane ko CC noton nebo agriculture en Nakuru County ako en betut raini kemiten Mauche Siriat Cooperative noton nekakosikyi konyor certificate koik cooperative kokinomen icheket ngweny ko CBO. Inoni ko hatua agenge nekiibe ko ki department noton nebo agriculture, livestock and fisheries keker kele kakiyum temik, oret agenge nekiyumen temik asikosikyi koyum masao chechwaket kou noni kobo ng'alekab dairy, koyum chego ko aggregaten asikesikyin kebagenen for good markets. Ko ki serikalitab county nebo Nakuru ko ki strengthen ng'alekab cooperatives kemoche keker kele
all the support noton kikoite through the cooperatives amun oret noton ne sustainable. Inginamen nguni ko ki Nakuru County eng ngalekab dairy ko kokesupporten ak subsidized AI. Kebendi kikochini mutungishekab AI ak kesupporten kora wakulima chechoket chemiten cooperatives kikochi liquid nitrogen choton chetam komi oliet barak. Nengeker ngunon amun compared choton chebo county ak chemi market is about 1500 akeba barak, lakini en county kikoitoi choton chebo 800. Ko noni kekere kele hatua nemie en serikalitab Governor Susan Kihika keker kele kakinuan kiwango noton nebo temisiet. Kibendi kora kekere ngunon kotesta encouraging cooperative ni koyum chego asi ngebendi en program noton nebo coolers kehakikishan kele kanyor coolers asikesikyin kerib chekyok. Kimache mkulima komuche koib chego ak koib kora chego chombo langat asikesikyin ketes faida ak keker kele kanyor kelchin neo temikyok. Kitindoi kora programs chechang en farm inputs, kikoitoi farm inputs kemoche keker kele kakiboisien cooperatives. Kitindoi ngalekab fertilizer ko en Nakuru County negen ko kokiboisien cooperatives 6. Ko ngemwa ngunon ko kakebwan ole momuche amoche encourage ale even in the next distribution season kemoche ko apply ak ichek cooperative ni asikonyorchige fertilizer choto chebo members. Otherwise kemoche kemwa kele cooperative is the way, cooperative ko oret noton nekiityinen mkulima kwa urahisi ak konyor services choto chebo government. Komauche ana boik chebo tuga kemwoe kongoi ak keboiboi amun kakenyoru cooperative society nekimuche keyan value addition nebo chego asikenyoru beit nekararan. Challenge no nebo koroni kocham ko aldaetab products chebo koroni. Abakora kiale chego en beit nemi ngweny ak kowechokse chego en amun en handling anan ribetab chego nemakararan kongeten temindet akoi kialdoen. So amun kakenyoru cooperative ke hopeni kele going forward kimuche keyai value addition ak kenyoru beit nekararan en temindet. Kongoi. Ngoliot age netam keng'ololen ko breeds ko tos mwoe ne kotika une nguni en komosta ng'ongat ko wakulima breeds to ketenju kibo Kenya na omi improvement. Inguni kokilegei wakulima kowale breeds lakini nemoche kewekyin kongoi county government ak waziri ak CEO nenyonet nebo cooperatives amun kenyoru arorunet kele kibendi kenyoru sotet nebo AI sikomuch temik chebo Mauche ak koroni tugul kowal breeds ak sikenyoru production nemi barak. Yes. Chitab Kalenjin amoche ketokyingei en inguni kotab bororan State House noton nebo Nairobi ole kaimuch kotach emetab raini President William Ruto urerenik choton chebo timit nebo AFC Leopard ko oret age nebo kanapta ureriet en emoni. The technical bench, players, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to this breakfast meeting. I began this week by hosting the National Super League champions, Migori Youth FC. Yesterday morning, I had the privilege of sharing breakfast with two teams that embody the bright future of Kenyan football. The Harambee Starlets, who are preparing to represent us at the Women's Africa Club of Nations in Morocco, and the Junior Starlets, who recently made our nation proud by qualifying for the FIFA Under-17 Women's World Cup that will also be held in Morocco. Today, I have the honor of welcoming to State House one of Kenya's oldest, most storied, and iconic football institutions, the AFC Leopards Sports Club. Karibuni sana. Some may be asking a fair question. Why is the president spending so much time with sportsmen and women? My answer is simple. Because there is no better investment than the future of the young people of our nation. These arrangements and engagements
are neither ceremonial nor incidental. They are certainly not a diversion from the rest of government work. They are, and they form, a serious part of government work. Sports is one of Kenya's greatest untapped economic opportunities. For too long, we treated it as an entertainment. We cheered, we celebrated, we went home. Countries that treat sports as a recreation produce athletes, but countries that treat sports as an industry, they create jobs, wealth, and global influence. Kenya has chosen the second path. We are not only going to enjoy sports and have athletes, whether they are footballers or they are marathoners or all the other people, but we have chosen the deliberate path that sports is going to be serious business. And that is how we are going to create opportunities for employment for our young people, create wealth, and also wield influence as a nation. It is the reason why we are hosting AFCON, and it's the reason why we are looking into a future where Kenya can be the place where global sports can be hosted. We no longer see sports merely as recreation. We see it as an employer, as enterprise, a platform for youth empowerment, a driver of national unity, and a serious pillar of the bottom-up economic transformation agenda. It is therefore fitting that today we celebrate one of the institutions that has helped shape Kenyan football for more than 6 decades. Few clubs seriously embody the history, spirit, and resilience of Kenyan football like AFC Leopards. Founded in 1964 through the coming together of several community clubs, Ingwe was built on a simple but enduring belief that unity creates strength. More than 6 decades later, that belief still inspires millions of supporters across Kenya. 12 league champions, 10 domestic cup titles, and 5 Sekava crowns have earned AFC Leopards its place among Africa's greatest football institutions. Those achievements were made possible by generations of remarkable footballers, of course, like Joe Kadenge, Wilberforce Mulam, Mohamed Abbas, Joe Masiga, and many others whose brilliance inspired countless young Kenyans to believe that talent, discipline, and teamwork could transform lives. Yet your story, like that of every great institution, has not been a straight line. There were years of financial strain, administrative setbacks, coups, as has been said, and seasons when success seemed very distant. I remember on one occasion I was invited to Crown Hotel to raise funds for this great institution. And it wasn't very well organized, and therefore we didn't succeed. So I understand that there's been up and downs, but I am very happy that you are a very resilient club. Because institutions are not defined solely by absence of adversity. They are defined by their ability to recover. This season, by finishing runner-up in the FKF Premier League, you proved that recovery is exactly
what is underway for this great football club. Vile SG amesema, vile captain amesema kwamba mlikuwa pale namba 8, 9 hapo nyuma, mumeipandisha na mumesema kikombe mtakuwa nayo next year. Ama this season. Hii season inaanza. Very good. I congratulate your players, your technical bench, your management, and your local supporters for restoring Ingwe to its rightful place among Kenya's football elite. That is where you belong. But do not stop there. I challenge you to aim even higher, not merely to reclaim the FKF Premier League title, but to become a force once again on the African continent. Because every Kenyan club that succeeds internationally inspires our young people, strengthens our national brand, and grows our sports economy. Our challenge to AFC Leopards is matched by a responsibility we have placed upon ourselves as government. We are determined to create an environment in which Kenyan sport can realize its full economic potential. That is why we are investing simultaneously in infrastructure and in talent. The Raila Odinga Talanta Stadium is nearing completion, while modern stadia are rising across Kenya, not only as venues for competition, but also as centers of enterprise, innovation, and community development. At the same time, we are strengthening the talent pipeline. And before I go there, we will not only have a pitch, and Minister Mvurya has said, Talanta Raila Odinga Stadium is a football-only stadium. The first football-only stadium. There is no running track there. But then behind it, we're going to have many other facilities. We're going to have a gym. We're going to have many other commercial spaces that is going to support the sports economy. And we are not only doing that in the stadium at Raila Odinga Talanta Stadium. We are going to be doing it in every stadium around Kenya. It is not going to be just a place for competition. There will be built into the stadium meeting rooms, commercial spaces, restaurants, ICT hubs, and many other creative economy spaces, studios for young people around the stadium, so that the stadium is not just a place for competition, it is going to be a place for youth empowerment, for the creative economy, for commercial activity, and to promote enterprise. I was in Azerbaijan about 2 months ago, and I met the president of Azerbaijan in a meeting room at the stadium in Azerbaijan. So the stadium is not just a place to play football. It is also a place where you can do many other things. And that is what we are going to do with the stadia that we are building around Kenya. They are not only, because I hear many people ask me, what are you going to do with 32 stadia around Kenya? First, my answer is, we have millions of young people around Kenya who have use for the stadium. We have great talent that is currently untapped around Kenya because there are no spaces for young people for them to develop their talent. Those are the spaces we are providing for them. And they are not restricted to any part of Kenya. It mustn't be in the big cities alone. That is why we have stadia in Mandera. We're going to have stadia in Wajir. We're going to have stadia in Kwale. We have stadia in Busia. We will have stadia in every part of Kenya to the extent that we can develop.
But additionally to that, this stadia will be commercial spaces. We will have meeting rooms, we will have studios, we will have restaurants, we will have gyms, and many other facilities that will support not just sports, but will support the creative economy and make youth empowerment a reality. So we are moving in that direction. But at the same time, we are strengthening the talent pipeline through schools and counties and the Kenya Academy of Sports. Great sporting nations do not simply build facilities. They build people. Talent exists in every village, and our responsibility is to ensure opportunity reaches every village as well. Creating that future also requires stronger institutions. The next chapter of Kenyan football will be written by clubs, investors, sponsors, broadcasters, counties, and supporters working together. That is why we are reviewing the Sports Act to modernize governance, strengthen commercialization, and improve athlete welfare. We want clubs that are professionally managed, financially stable, commercially ambitious, and globally competitive. I therefore challenge AFC Leopards and indeed every football club in Kenya to think beyond the 90 minutes. Build stronger academies, invest in your brand, deepen commercial partnerships, and strengthen governance. Because people and sponsors and supporters will appreciate if the club is run well and professionally. Right? You will get more support. Sponsors will step forward. You will build a bigger fan base if your club is run well, apart from you succeeding as a club. So I want to encourage you and to thank the leaders who are here, my good friend Wycliffe Oparanya, for stepping forward to help, you know, and all the other people who have not just observed AFC as a place to go and play politics. You know, I know many people want association because of politics. I am not in that category. This is about what a nation can do for its young people. We have a huge youth population in our country. It is up to us to determine whether this huge youth population becomes an asset or a liability. It is us to decide. And it is what we do with the young people of our nation that will decide whether they become part of the solution or part of the problem. And that is the reason why spending time on this space around how to create opportunities for young people is part and parcel of my administration. Sports is a key pillar of engagement with young people, finding opportunities for young people, creating space for them to develop their talent, for them to earn opportunities or to enjoy opportunities in that space. It traverses all the way from sports to Nyota, which I'm doing again with my good friend Oparanya, to empower young people, to the space around what we are doing in affordable housing. It's about young people, creating opportunities for them, all the way to what we are doing in education, because every young person starts with knowledge.
We are investing billions of Kenyan shillings in our education, training, and college, because that is how we develop our young people. We graduate them into opportunities. And opportunities range from what you can do in business, what you can do in the creative economy, what you can do in sports. And therefore, the time we are spending around young people and around the opportunities for them is time very well spent. And that is why I'm very proud that this morning I am meeting one of the historic clubs in Kenya, the AFC Leopards Club. Nimesikiza kwa makini yale waziri amesema kuhusu yale mambo mlimueleza vile mnataka kusonga mbele. Na kuna mambo matatu ambayo nimesikia yalikuwa manne. Number one ni ile uwanja ambaye mnatumia, which I'm told you have a lease. Waziri, I think let us look for some resources and go and do that field for them. Ile kiwanja huyu waziri atapanga vile tutatengeneza hiyo kiwanja ikae mzuri. And I will want waziri instruct your team to go and look at some small design. We see how we can help these good people. Because mnasema mko na lease ya 15 years. Very good. So you have a bit of time there. So we will develop the field for you. Waziri, take it up. Mumeniuliza pia kuhusu maneno ya you're entering into a new season and therefore you need to sign in maybe more players from different places and you may need some resources to do that. So sijui nitawapanga namna gani, lakini nitafanya kitu. Wale nyinyi ni watu wa Nairobi, mnajua kuweka mawe. Unasema tuweke mawe, si ndio? So our players, bwana wakubwa, I think our bwana chairman na coach na SG, our players, mimi nitafanya hivi. Mimi nitawapatia milioni 10. Lakini kwa hiyo milioni 10, our players wapate milioni 5, wajipange hapo. Hiyo milioni 5 ingine mtumie kusign in new players. Lakini hawa watu wapate kitu ya kwenda naye nyumbani. Si ndio? Alafu ya tatu ambaye mmeniuliza ni mambo ya sponsorship. Nimeuliza nafikiri mwenyekiti patron, nimeuliza patron hapa, akaniuliza mko na sponsorship ya milioni 75 kila mwaka kutoka mahali fulani. Kwa hii mwaka nitapanga ili tujaze iwe milioni 100. So nitatafuta vile hiyo milioni 25 itaongezwa ndio ijae 100 million kusaidia team. Sawa sawa. Kwa hivyo hapo nitapangeko. Hapo nitapangeko, si ndio? So I think and then there was the last thing, Waziri. Oh yeah, they formed a club, they formed a SACCO. I will discuss with Waziri on how your SACCO can be registered. Hiyo otherwise nyinyi mfanye bidii, muelewe ya kwamba tunatembea hii safari pamoja. Nimesikia, I am very proud of this Wabuge man. Where is that? Mwingine alimuita Webuye. Huyu Wafula Wabuge, congratulations my friend.
Umesema mambo ambayo ni ya muhimu sana. Kwanza hapo kwa crypto. Wakati nilisign virtual assets law, watu wengi hawakuelewa. I'm very proud that we have Kenyans like yourself who are occupying that space, who are monetizing that space. So hapo kwa cryptocurrency tusonge. Asante sana. I was wondering whether people are aware, but I'm very happy that there is a space there, that there are people like yourself who are underwriting that space. Mumesema vile vile ya kwamba katika taifa letu la Kenya kuna mambo ambayo hayakuwezekana pale nyuma, na kwa muda mrefu tumekuwa tuking'ang'ana vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba hatuna sababu kama taifa kutokuwa kama nchi ambazo zilikuwa pamoja na sisi miaka 60 iliyopita. Mimi nawauliza ninyi wana AFC, wakati nikiuliza wananchi wa taifa letu la Kenya, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Korea, tulikuwa sawasawa na Singapore miaka 60 iliyopita. Leo hizo nchi zote ziko first world. Sisi bado tunang'ang'ana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapo? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze, hatuna sababu kama Wakenya. Vile wale walipiga hatua na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yenye wananchi wako na ajira, wananchi wako na makao mazuri, wako na nafasi ya kazi. Vile walifanya wao, sisi tunaweza kufanya. Yes. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi, kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi. Siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka, tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China. Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Ni mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha, na tutabadilisha. Just take it from me, kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka 3 tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama haibadiliki? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa?
Si Mathare inajengwa? Si Nairobi, hapa Nairobi peke yake tunajenga nyumba 80,000, 80,000 houses in Nairobi City. Kila sehemu ya Kenya, enda Kakamega, enda Bungoma. Bungoma tunajenga one of the largest housing estates in Kenya. Kisumu, Migori, Garissa, Kiambu, Eldoret, Nakuru, every part of Kenya tunajenga leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuliamua kuwa na housing fund, tuwe na housing levy. Pesa zetu za Kenya ndio inatusaidia kujenga taifa letu la Kenya. Kama mimi ningekuwa mtu muoga, nipigiwe kelele, nifanyiwe maandamano, nipelekwe kotini, niwachane na mambo ya housing, tungekuwa tuna chochote cha kusherekea leo? Leo mbali na kujenga hizo manyumba, vile vile tunajenga markets. Vile vile tunajenga hostels ya vijana wetu. Masoko tunajenga Kenya ni masoko 600. Hostels tunajenga katika taifa letu la Kenya ni ya vijana 1180. That is how you transform a nation. Tunaelewana my friends? Hivyo ndivyo nchi zingine zimebadilisha nchi zao. Tulikubaliana ya kwamba tutafanya mambo ya health. Kwa sababu pale nyuma tulikuwa na matatizo, watu wanaenda hospitalini na kosa dawa, watu wanaenda hospitalini, hawezi kulipa. Wengine hata wanakaa tu nyumbani wangojee kufa kwa sababu hawana uwezo. Sasa tumesema kila Mkenya, mambo ya afya sio tena ati starehe ya wale watu wako na uwezo ama matajiri ama wako na kazi. Afya leo tumesema iwe ni haki ya kila Mkenya. Na bima ya afya ya SHA isimamie kwa kiasi kikubwa malipo pale hospitalini. Hivyo ndivyo tutabadilisha nchi. Sio kama tunaelewana. Mabarabara tumesema tunajenga. Na tunatumia akili kujenga hizi barabara. Hii barabara ya Mau Summit hii tunaongelelea saa hii. Kama tungengojea pesa ya serikali ya Kenya, hatungejenga. Lakini tumetumia akili na mbinu. Leo tunajenga na pesa yetu na pesa ya waegezaji. Hivyo ndivyo tunabadilisha taifa letu la Kenya. Sikizeni bana. Juzi nimesign hapa bill mwaka huu 2. Sasa ni sheria. National Infrastructure Fund na Sovereign Wealth Fund. Kwa sababu nchi zingine zimefanya hivyo ndio wakapiga hatua ya kwenda mbele. Leo kwa National Infrastructure Fund tuko na pesa ambayo itatusaidia kujenga barabara, kujenga airport, kujenga seaport, kuweka logistics, kuongeza stima na kuongeza mambo ya irrigation. Tumesema hiyo ndio safari tunatembea. Hivi karibuni tunataka reforms ya education inasonga mbele. So nawauliza nyinyi wana AFC. Huyu captain amesema tukutane hapa next year. Si ndio? Yes. Si captain amesema? Yes. Nyinyi mlete kikombe ya league, mimi nilete ile kikombe ingine. Ama alisemaje huyu captain? So nyinyi mtangangana? Mlete hiyo ya league. Mimi nataka niwaambie hata hii ingine nitangangana tukutane. Tukutane hapa next year. Si namna hiyo? So mambo ni hayo na nimefurahi sana kuwaona. Asanteni sana kwa kunitembelea. Najua nyinyi ni watu mko na shughuli mingi. Na pengine kupata nafasi ya kunitembelea haiwezi kupatikana kila mara. Lakini mkipata nafasi nyingine kidogo, mnitembelee tena. Si ndio? Mtajaribu? Mkipata tu nafasi kidogo. Najua mko busy lakini na najua wakati nilikuwa nafanya hii appointment nikaambiwa hao watu wako busy sana. So mashughuli ni mingi.
So otherwise mimi nimefurahi sana kuwaona vile mumesema tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Maneno ya kupanga huko mbele tutapangana. Sisi ndio mafundi ya hiyo maneno. Tutapangana hapa mbele. Si ndio? Tutapangana hapa mbele, msikuwe na wasiwasi. Lakini unajua sasa kitu ya kwanza lazima mfanye ni ili kupangana hapa mbele inahitaji kura. Lazima kila mtu ajiandikishe kwa kura. Mwambie watu wetu, no, msiseme hivyo. Kuna watu Western Kenya, watu 1.5 milioni wako na ID, hawana voters card. Na wanasumbua sisi watu hapo kwa shopping center. Wanatupigia makelele. You know? Hiyo kama mnasumbua hapo na kupigia sisi sukuti. Mtu unapiga sukuti na una kura. Unatusaidia na nini? Sijui kama tunaelewana. So nimekubaliana na hawa dosi. Nimeongea na Mheshimiwa Paranya, nimeongea na Mheshimiwa Musalia, nimeongea na speaker wetu, nimeongea na governors wetu wote. Nimewaambia safari hii tunataka kila mtu ajiandikishe kama mpigaji kura. Yes. Kwa sababu mtu huwezi kuwa rais bila ya vote, si ndio? So mjipange hapo. Na niko tayari ni tupangane. Mkipanga kura mzuri, alafu tupange mbele. Si ndio? Shauri yenu. Tumeelewana? So otherwise nimefurahi sana kuwaona. Mlipata iko chai? Iko chai hapa? Okay. Nasema waongeze chai ingine. Otherwise asanteni sana na watakia heri wakati mnaenda kupanga mambo ya kwenda mbele. Waziri anajua vile atafanya na hiyo ingine Mungu atatujalia ndio tuweze kufaulu. I wish you well. Once again, congratulations AFC Leopards for an outstanding season. May Ingwe continue forever. Asante sana. Haya basi tujaze makofi tafadhali kwa rais. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, there is a jersey that they would like to present to you before we go to the photos. Tafadhali tuketi dakika moja ili wapiga picha waweze kupata hiyo picha. Naomba jezi iletwe ili Captain, you can come and present it together with the two CSs. Kindly come to present the jersey to His Excellency, jersey ya Ingwe. Naona jazi 01 imeandikwa WSR. Wapi makofi ya mchezaji 01 mwenyewe pale? Wonderful. Your Excellency, we seek your indulgence for a photo session, so I'll request we remain seated. Only the team members kwanza tuanze na team peke yake, players peke yake waelekee pale ili tupige picha na rais. We may proceed. Players to the back there where we have seats. Players. All the players, let's proceed. Wengine tubaki tumeketi, nitawaelekeza.
Mengen ile insurance nebo minutik yani crop insurance kotoreti kotuch kabatik eng kaimutik che imuch koib maranet, kutik, mionwogik, kemeut, maat ak alak. Kora koribe kesutik chemi ng'ony kosubkei ak kaimutikab itondab emet. Crop insurance koribe minutik cheu nganuk, miwek, mchelek, bandek, kipsongik ak nyanyek. Nguno kainai soman ak ikuye ng'atutik ak arorutikab insurance neng'ung. Logoyondoni koibun Insurance Regulatory Authority IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Kimitei akobo inye ako kimita sikinetkei kibaibaitkei ak kinoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en number 5552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet naet. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Ooh, what's it? Eco on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. Posting on Twitter, Insta, and Facebook. Kona ingwendoni gole impo wangu. Tetutietab nenetesetai extra. Kotetutiet nekibun mixed moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Redmond. Ole Serem. Watu kora gole engasartage ketoje influencers, tiktokers, social media influencers ak cheke tugul negase kotindo talent ako meje kobartage eng mashabik. It become red flag. We were green flag and it did not help us with anything. Can we just Ongetuye engila Jumamos eng nenetesetai extra omitaganende Jacqueline Arusei. Akiwatile mix anan chenwagi komoto chebutun one and only our baddest DJ. Get to you every Saturday in Kass TV. Kasarta age tugul ko kaitar boisieng'ung. Eng kila koskoling anget ale imite imunyi ak ibongoni boisiet nebo mutai. Kero, meboekan amu amiteu akobo inye. Aibun tetutietab Kass tienikchok kila Jumatatu akoi komut kasi. Sikong'etkei sait 11 akot sait 12 ak kebeberyat. Eng yutok aibun tienwogik cheiboiboin ak nesire tugul ko tienwogik cheistoun stress. Omite ak anendet Cherotich. Lene ureriosiek. Ketuitosi eng tetutiet nebo Lene ureriosiek. Elekitokyinige ng'wondet nebo ureriosiek. Course haikuwa mzuri sana, ilikuwa mbaya. Kong'eten chopchinetab kei nebo rwoik chebo emetab Kenya kochopchingei labatosiek cheterter ak urerenik chebo emet nebo Kenya. Koboto kora ng'alalutik chebo ng'amotik chebo ureriosiek eng emoni. So ameche alechi vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisie eng oret nekararan. Kila betut nebo Jumatatu ak betut nebo komut kasi. Tetutietab nenetesetai koitun eng kila komut kasi eng Kass TV kong'ete sait aeng nebo kemboi akoi sait 4 nebo kemboi omitaganende Jacqueline Arusei.
Ibwat ile netesetai ketindoi segments cheterter mite kebeberta nebo what's trending king'olole akobo topics chekotestai ko trendan during the week in social media. Aketindoi kora kebeberta nebo Talent Central. Kitoche tienik nyokobarta talent nenywanet akonyor support kobun akweket mashabik. Ongetuyen kila komut kasi eng netesetai. Omitaganendet Jacqueline Aruse. Inakuanga moto fire. Haya. Kelejini mashabik chechoget kasta ibwati ingele komitien wogi chukibo kenyu chilani gas kolei kounio gasogi nemwoyo Anike gap chuboit ko setemi sote ongigilge barnotik age misotoni tuguchu chokibo keny bagamanut weleye batongo ngale tugap chume. Haya keteste nonio Machalena na nyune negigichomdosi angle chacham ko chang menoni kulwenyo ndindire ne kolyel ke golbe tamboribe boisieti go muachi lagokwa kogora kemiten kilongu tienwogik alak chechuten kas taibwati yani heshima ukuta kou nonizo Ebasanyi anyingasit keba agewek meutien kasta ibwati heshima ukuta mara moja Jumatatu agoi komut kasio ak Daktari Stone koitande sabe Kass FM amon kim notenae Kong'ung ko kit nebo kamanut eng sabet. Tos kiipchi domestic package insurance? Insurance nito kotoretin korib kong'ung eng ng'alekab maranet, mat, ilotik ak alak. Tugukab ko eng chorset anan ko kang'emagis. Tuguk cheu laptop, iPad anan simet komigo anan yeiboti. Kabetetab sabet anan nyasut nebo kiboitinikuk anan ko toekuk. Soman ak ikuye ng'atutik ak arorutikab insurance neng'ung. Logoyandani koibun Insurance Regulatory Authority IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Kimitei akobo inye ako kimita sikinetkei kibaibaitkei ak kinoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit neichome ak nemechome. Kass TV kimnotet. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Eco on. Killer game in a matter. Reconnect now. Dial *423#. Posten on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwenduni gole impo wangu. Tetutietab netesetai extra. Ko tetutiet nekibun mix moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Redmond. Ole Serem. Ibwat kora kole eng kasarta age ketoche influencers, tiktokers, social media influencers ak chi age tugul nekose kotindoi talent ako meche kobartagei eng mashabik. Can become red flag. We was green flag and it did not help us with anything. Can we just Ongetuye eng kila Jumamos eng netesetai extra omitaganendet Jacqueline Aruse. Akiwatile mix anan tienwogik ko moto chebutun one and only our baddest DJ. Get to you every Saturday in Kass TV.
kasarta age tugul ko kaitar boisieng'ung. Eng kila koskoling anget ale imite imunyi ak ibongoni boisiet nebo mutai. Kero, meboekan amu amiteu akobo inye. Aibun tetutyetab Kass tienikyok kila Jumatatu akoi komut kasi. Sikong'etkei sait 11 akot sait 12 ak kebeberyat. Eng yutok aibun tienwogik cheiboiboin ak nesire tugul ko tienwogik cheistoun stress. Omite ak anendet Cherotich Toti. Lene ureriosiek ketuitosi eng tetutiet nebo Lene ureriosiek elekitokyinige ng'wondet nebo ureriosiek. Course haikuwa mzuri sana, ilikuwa mbaya. Kong'eten chopchinetab kei nebo rwoik chebo emetab Kenya kochopchingei labatosiek cheterter ak urerenik chebo emet nebo Kenya. Koboto kora ng'alalutik chebo ng'amotik chebo ureriosiek eng emoni. So ameche alechi vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisien en oret nekararan. Kila betut nebo Jumatatu ak betut nebo komut kasi. En benking'ung nebo Stanbic Bank kiyani kele sobet kowendi kokoronitu eng betusiek chemite tai. Kounoto kobo komonut kakwautik alak tugul cheibe en inguni. Ongetuyen en Stanbic Eldoret Roadshow nekiyae komut kasi tarik 17 ak ketounen Zion Mall yetya ketokyigei Langas, Jerusalem, Kimumu, Chepkoilel Junction, Ainabkoi, Marura ak Chepkanga. Amache inyo asikobit inetkei chechang kotinygei ak kakwautik choto cheimi eng sabet ak ole imuch kotoret benkit noto nebo Stanbic Bank. Nyon asikobit inyoru kababaitet koboto kora konunotoik chechang kobun Stanbic Bank. Obwa tugul asikobit otuye ak Stanbic Eldoret branch team koboto kabarastoi chebo Kass FM ko Wanet Riza Cherorot, Poti Balbi ak kesir nenyalbo logoiwek Isaac Kogei, MC Edu ak DJ Mark Sirma. Eng wik tugul ole imi eng sabet chi ngoka eng boisiet eng mung'aret ak boisiet age tugul kobo komonut. Noton amune sikolenjin Stanbic Bank kimi asikobit kebore tugul. Stanbic Bank, keep growing. Simo yo fala kafegi akaanza jo complain. Video jo maganja video na sound plane. Crack cocaine for crack cocaine. Ni ma tap tap tap. Never fail me. Even if I fail you, you never leave me. Even if I leave you, Lord. L'agno per la presa mamma, la tufe. La canon so petit scanka. Shons coucou. BF, 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 BF. Man. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tetutiet amene tesetai koitun engila komut kasi eng Kass TV kong'ete sait aeng nebo kemboi agoi sait ang'wan nebo kemboi omitaganendet Jacqueline Arusei.
ibwat ile ne tesetai ketindoi segments cheterter miteke beberta nebo what's trending kingawlale akobo topics che kotestai ko trendan during the week in social media. Agetindoi kora kebeberta nebo Talent Central. Kitaje chini nyokobarta talent nenywanet akonyor support kobun akweket mashabik. Last time I book conversation. Last time I see in a relation. Ongetuyen kila komut kasi eng nenetesetai. Omitaganendet Jacqueline Aruse. Jackie, your father pass me to make I want to smoke shit nigga. Awo. Inakuanga moto fire. Igitu ya kero no go ya gituga. Kiami ya so lenyu keri benego. Kigero. Haya. Kelejini mashabik chechoget kasta ibwati ingele komiti enwogi chukibo kenyu chilani kas kolei kounio kasoki nemwoyo Anyikekab chuboit kosete misote ongikilke barnotik akemisotoni tuguchutok kibo keny bo komonut weleye batongo ng'alek tugukab chumbek. Haya, keteste nonio Machalena nenyune nekikichomdosi Angle checham kochang menoni Kulwenyo ndindireni kolyelke kolbek tamkoribe boisiet ikomwochi lagokwak Kora kemiten kilongu tienwogik alak chechuten kas taibwoti yani Heshimu Ukuta kou noniso Changoteni lagok kolele Ego sanyi anyingasit keba akewek meutien kasta ibwoti Heshimu Ukuta mara moja Jumatatu agoi komut kasio ak Daktari Stone koitande sabe Kass FM amon kim notenae Tetutietab kasilo su kila Jumatatu agoi komut kasi otochin asikobit kenyoru tienwogik chotok cheiberurech Mautiendi Jehova Tabiruten Israel Wiki nende Asibarike chaleche tienwogik chelelachen Tinye Jeiso tuguk chechang Sominende sigogoni Mogoriot kiptayanden yom Mogoriot nebo mogo tienwogik chebo kwaya tiendo neisomchinige tiendab TBT Ochutak tugul inyoru eng tetutiet nebo ilosu sikekas kong'ololwech Jehova kobun tienwogik. Ane Lea Kemboi Komen. Kass FM. Lene ureriosiek ketuitosi eng tetutiet nebo Lene ureriosiek elekitokyinige ng'wondet nebo ureriosiek Course haikuwa mzuri sana, ilikuwa mbaya. Kong'eten chopchinetab kei nebo rwoik chebo emetab Kenya kochopchingei labatosiek cheterter ak urerenik chebo emet nebo Kenya. Koboto kora ng'alalutik chebo ng'amotik chebo ureriosiek eng emoni. So ameche alechi vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisien oret nekararan. Kila betut nebo Jumatatu ak betut nebo komut kasi From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today.
Imo yo fala kafege kenza jo complain. Pedu jo maganja vedia na sound plane. Crack cocaine for the crack cocaine. Ima tap tap tap. Never fail me, even if I fail you. You never leave me, even if I leave you, Lord. Atochin chitab Kolenjin logoiwek emet cheitun eng ketesiet nebo Kass TV nesomanun kwane Shadrack Mutai itagat kakomonge alage en meng'ik chebo county nebo Elgeyo Marakwet konereki serikali eng kakwautiet nemoche koisto igorta nebo Mashujaa Day nekotetat keyai eng kiwanjet nebo Kamariny kotinygei ak meng'ichoto komwoe kole nyolu kowong eng kasarta neyamat serikali teksetab Kamariny Stadium asikisuldaen igorata nebo Mashujaa Day. Ile sisi kama resident ya Elgeyo Marakwet hatukupenda hivyo. Mali tumeambiwa ni 28 mwezi wa 10 Elgeyo Marakwet, hiyo ni ilikuwa nafasi yetu. Lakini kama wakati huu vile watu wote ilikuwa wamesikia ya kwamba inafanyiwa hapa na imekanseliwa iende Eldoret Washingishu, sisi wenyewe kama resident ya Elgeyo Marakwet hatuwezi kupale. Tunajua kwamba Mashujaa Day ingefanywa Kamariny, economy yetu ya Elgeyo Marakwet ingekuwa na manufaa siku hiyo kwa mambo mengi. Aswa raia wangekuwa na manufaa ya kufanya mambo mengi ya biashara na mambo mengine tofauti. Aswa sisi wachukuzi wa matatu, bodaboda na mambo mengine yote, na kama wafanyi biashara tungenufaika tuwe Kamariny na tufanye biashara yetu, hili resources ambazo zinapeanwa kwa zile kaunti zile zingine. Wakati ule mwingine ilikuwa na minority governor, sherehe yenye ilifanywa huko Garissa. Hata watu wa Garissa walifurahia kwa sababu hiyo ilikuwa minority county. Hata hapa Elgeyo Marakwet, it is from the minority county ambapo Uasin Gishu imekuwa city. Alafu Elgeyo Marakwet ni county. Tunaomba kwa unyenyekevu our excellence president urudishe kabisa, irudi Elgeyo Marakwet Kamariny, sababu sisi tulikuwa tumefurahi na ku-withdraw furaha ndani ya watu sio mzuri. So bwana president, ikifuatiwa hata na viongozi wetu wa hapa Elgeyo Marakwet akina governor, mwakilishi wetu wa MP Waziri Murkomen, so tulikuwa nataka tupase ujumbe ya kwamba sisi vijana tumechipanga tunakuja Kamariny siku ya nini, siku ya Mashujaa Day. Kakecher kabatik en county nebo Bomet kochutyi kabatisietab baet noton nebo segemik en mbarenikwak asikonyorunen keljin. Kamwa kabatindet nebo kokwet noton nebo Kelonget en wardab Slibwet township nemiten en Bomet Central Richard Cheruyot kole tinye keljinoik baetab segemik ak kounoton konyolu kochutyi chongindo nebo kabatik. Richard Cheruyot ko agenge en kabatik chekikochutyi baetab segemik ole kosubkei akine kotinye keljinoik chechang baetab segemik kou kabatisiet age tugul ole kaimuch koarorwech ole kiimuch kotoi kobai segemik. Kasit nebo baetab segemik
kokicham akere biik cheboe ako kiachome kong'ete kianabir moinget ne koik rap olikinye nganda kimameny ko finally oin kinoker ale mung'aret nekararan ako nematokonye chi kochop amun sometimes kotindoi asenet sekemik yon makinde ele kararan ele ribot. Anyochop ak abwotyi ale kaikai anyonde ele bo oinet ele ngomong'chi saoset ele momi biik ak atekyi kot kora simaim kiagik anan komirmir biik ak ande kiacheng'e ele bo osnet ele momirmire chi. So ko kianome kasini en kenyitab 2023 anam aker en YouTube amun mawe training agetugul ne kialelen anetengei, kiaker en YouTube nganda mobo carpentry amutu chitab carpentry ak anyoyotyi YouTube ak anet ak achoronjini en kartasit asikotil moinget ak kochobe. Kechop ko korokyo nganda mara alak ko kimomiten ele nyolu ko kinyo ainstolen choton ak komeny sekemik any ak kingokakomeny ataimen ko kichetai ko kionemu kumiat inei ne kiokere ale kararan ako kikotoreton. Kin any anam avesten chetai anai ale tinye kelchinet amun abwote betunoton ko kikorom kasit, kikimoe rabinikab sukul anemu asich ndoisiek chekinekit 3 kicheng'e 4 ak achuchukan choton asich rabinik chekichang chekinekit kicheng'e 30,000 en choton alipan school fees ak kotokong'etwon rabisiek ak tun anyon chebo oeng ko kimataimanak komie anyoru kakwam asich en choton any kikosich 20,000 en choton chekokachang'a ko chekobo oin chetomo ot kwo torotin inei tom kobek wikisiek 2 natarate ko kochang any choton nganda mobete kora inyoru en moingonik alak chekwam alak ko kiimuch kwasesen kwin koiku arek ko matachang'a kora. Akot kounoton komwa Cheruiyot kole akot ngandan tinye kelchinoik baetab sekemik komiten koimutik chenyolu keborien kou nebo kikimit tililindo en ole miten moingonik chebo sekemik asikekirinda asenet neibu tiong'ik cheibokyin sekemik. Kinyolu ama achop apiarit ninyunet ot ak kekorokan concrete sikotililit ana anemu sait age ko mara kosaita koba ng'weny karon komuch anyor birechik chekamach kolany moingonik alak. Ngunon mi moingonik chenekit 3 chekiuto birechik ko challenges chemi any chekianyoru en yuton choton. Kit age kora challenges kotom awe training nebo ele kiharvestendo ak nebo somok ko tuguchu kiloche kotom aal inei amun ngunon chu atinye ko chekiachobe kianyoru a tailor akochop of which imuche kechop any kora mokele amun ot nekiole ko kichobe chitab Cherangi kimuche kechop yon kakinyor qualified tailor kochobe ko ki tuguchu lakini so far ko kwosich ale kichobe amun chekoroboisien chuton kotom kochut tom kouton sekemiat ami komie. Kacher ine biikab emet kochutyi baetab sekemik asikonyorunen kelchin. Biik temik wenzangu chetinye mbarenik cheboroen chemuche kotekyi uyan apiary nebo sekemik kotinye kelchinet tuguchu ako chang biik chemokyingei ko oin ako konde online korebengei biik lakini ko biik chekobirwon chechang ko chekomoche kwamda kerichek kaba kikikochi biik alak kele iboisien kumiat koik kerichek en borto kobirwon biik ko biik chechang chekioipchi ko kiboiboenchi kora amun chechuk achuchukoni direct ak ande containaisiek chechocham andoi aba ko kikobit biik alak kora jana kong'ol kumiatab sekemiat ak tuguk cheter ko kiboiboenchi biik amun kiker kole koik pure original. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Festus Rono.
Koikoito kurset koityi kabatik chebo kiagik chebo chego en county nebo Nakuru konamgei eun eng kibagenge ako kibagengeisiek anan SACCOs ko oret agenge nebo konyor icheket siret nebo chego chekinyoru kobun county inoton. Kongololi en Mauche kasarta nekaindochi yatet nebo Mauche Siriat Cooperative komwa minister netelelchin tetutik chebo kabatisiet ak baetab kiagik en county nebo Nakuru Leonard Bor kole boisien serikali kibagengeisiek choton bo bandab tai asikoityi kabatik ole yoton ole nyorunen kabatik toretet neboto nebo katoldoleiwek anan mbolea rabisiek ak keswek chebo kiagik chekakebos aliet. All the support noton kikoitoi through the cooperatives amun oret noton ne sustainable. Inginamen nguni ko ki Nakuru County eng ngalekab dairy ko kokesupporten ak subsidized AI. Kebendi kikochini mutungishekab AI ak kesupporten kora wakulima chechoket chemiten cooperatives kikochi liquid nitrogen choton chetam komi aliet barak. Nengeker ngunon amun compared choton chebo county ak chemi market is about 1500 akeba barak, lakini en county kikoitoi choton chebo 800. Ko noni kekere kele hatua nemie en serikalitab Governor Susan Kihika keker kele kakinuan kiwango noton nebo temisiet. This cooperative kotindo members across the Mauche ward and even kosir Mauche. Ako agenge en cooperative chekitindoi en Njoro sub county nebo chego ko nitok ak nimiten Njoro kityo ward. So amache apongeza biikab Mauche amun kaker kole kararan kitindoi cooperative nenyon nebo chego ako oret aenge nenyorunen kelchin from national government ak county government ko komiten en cooperative society. Kacher inendet kabatik koboisien kibagengeisiek choton asikonyor toretet nebo kula neikoititen chego asikonyorunen ichek kelchin tetutiet choton bo kabatisiet. Kibendi kora keker ngunon kotestai encouraging cooperative ini koyum chego asi ngebendi en program noton nebo coolers kehakikishan kele kanyor coolers asikesikyin kerib chekyok. Kimache mkulima komuche koib chego ak koib kora chego chombo langat asikesikyin ketes faida ak keker kele kanyor kelchin neo temikyok. Katinye boiboiyet alak en membaek chebo kibagenge noton chekamwa kole en kasarta nekoi kokakobun kaimutik icheket en kayumet ak aldaetab chekwak kobaten en nguni kowendi konyoru toreten. Challenge no nebo koroni kocham ko aldaetab products chebo koroni. Abakora kiale chego en beit nemi ngweny ak kowechokse chego en amun en handling anan ribetab chego nemakararan kongeten temindet akoi ekialdoen. So amun kakenyoru cooperative ke hopeni kele going forward kimuche keyai value addition ak kenyoru beit nekararan en temindet. Kongeten county nebo Nakuru logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Yekimongu Mauche Siriat kebwone nganasetab Nairobi sikosingong tilyandit nemiten en kwenutab emetab Kenya ak emetab France. Kakokimit Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kole bo kamanut en inguni kikimit tilyandit nemiten en emoni ak emetab France ko oret agenge nebo konyor siret rurutik choton chebunu emoni chekioldo koba emotinwekab sang mising ko emonoto bo France. The Africa Forward Summit, which Kenya and France successfully co-hosted in Nairobi in May this year, reaffirmed our shared belief that Africa's future lies in innovation, industrialization, and investment. A significant highlight was the youth event that shaped discussions around innovation, technology, digitalization, creative economy, and employment. Furthermore, at the Africa Forward Summit, Presidents William Ruto and Emmanuel Macron announced the finalization of the design, contract, and implementation arrangements for the engineering and science complex at the University of Nairobi, funded by the French Development Agency and both governments. The project will elevate the university as a leading hub for research and innovation in Africa. Therefore, there could hardly be a more appropriate venue for today's celebration than the University of Nairobi, a center of excellence that continues to nurture knowledge, research, and innovation. Today's Youth and Innovation Day
is a practical continuation of that vision, demonstrating that the commitments of our leaders are already translating into opportunities for our people. To the young people gathered here today, allow me to say this: the opportunities before you extend far beyond national borders. Your ideas, your knowledge, and your enterprises that have the potential to solve challenges not only in Kenya, but for Africa and the world. The government and our international partners continue to create pathways that allow your talents to thrive. Today, the values that the Bastille Day represents find renewed expression in empowering young people with education, innovation opportunity, and the freedom to transform ideas into solutions that improve lives. Our young people remain at the heart of the government's forward-looking agenda of socioeconomic transformation, with nearly 80% of our population aged 35 and below. Kenya's greatest asset is the talent, creativity, and entrepreneurial spirit of its people. Our responsibility is to create an enabling environment that empowers them to innovate, seize opportunities, and realize their full potential. It is therefore encouraging that Kenya and France have built a partnership that invests in human capital, including scientific research, technological and vocational training, entrepreneurship, and cultural exchange. We are equipping young people with the requisite knowledge and skills to thrive in a technology-driven global economy. Kenya commends the collaboration that is advancing African languages, including Kiswahili, through artificial intelligence research, demonstrating that innovation can both preserve our heritage and expand our future opportunities. Ngekusikong kiwanjosiek chitab Kolenjin ole kayai training nebo let en emoni timit noton nebo kiptulit nebo Harambee Starlets kochopchingei kabelisiet noton nebo Women AFCON 2026 netat keyai en emetab Morocco kong'etegei wikit nenyone. First, kama jina ni Baladi Kesa, namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Second ni hiyo squad ya AFCON. Nimefurahia sana juu first time nilikuja ya Zambia, sikuenda juu nilikuwa na injury ya paja. So nikatulia, ikapona, nikajua naenda kucheza AFCON. Nikapush, so nimekaa. Siku ya kwanza ya camp nikaambia God, naomba umenifikisha hapa na naomba ukaweze kunipatia hiyo chance tukaweza kupatikana kwa final squad. Ndio maana niko hapa sasa hivi ya hard work yangu. Transition imekuwa poa juu under 17 nilifurahia, nikapeleka team World Cup. Nao sasa ndio hii niko hapa tena na najua naenda kupush na tutawork hard penye team ime prepare. Tutaenda hiyo nye kocha anasema tutaenda kucheza final na tuta make sure tumecheza World Cup again. Naweza sema tizi imekuwa poa kulingana na vile the way we used to train tukiwa na friendlies. Naweza sema tumeimprove rapid kidogo, so we are ready to go for AFCON. Juu coach washafanya kazi yao. We are both ladies, we are not going to compete with men, so kitu itaamua hapo ni 90 minutes and we are sure with our team that we are going to perform well. Preparation iko sawa, wachezaji wako tayari, tumetrain poa. I hope itakuwa best. Tukienda AFCON tutagive our best, mambo mengine tuachie Mungu. Nitebeba hii nafasi kwa mkono mbili, sitacheza kama dogo ama mwenye nilimiss, ndachezea flag na ni make sure tumeachieve our best sisi wote kama Wakenya, si kama dogo. So mimi naweza sema hii ni plus, Mungu alinyima ile
alikuwa na reason kwa nini nilikosa hiyo na kwa nini nimepata hii. So mimi nita play my part, mambo mengine tutaachia Mungu. Tunaondoka kwenda Ufaransa kesho na tumekuwa na kambi nzuri hapa hivi. Tumeweza kuwa na mazoezi na tukaweza kuwa na mazoezi ya kujipima ama test match. Na nikiangalia naona kama imebaki vitu kidogo tu ambazo tunafanya ama tunarekebisha kutokana na kile tuliona kwa hizo test match. Tukipata time nzuri hapo hivi France tutaweza kufanya marekebisho ya hizo vitu kidogo na tuwe tayari. Naam, tumefurahi sana kupata send off kutoka kwa president. Vile nilisema hiyo inamaanisha anatupatia baraka yake na anatupatia support. Na kwa upande mwingine pia ni pressure kwa sababu pia anazungumzia mahali angependa tuweze kufika ama tuweze kujisukuma. Na tumefurahia sana na kwa saizi wanaenda kuingia kwa mood ya concentration. Wana feel camp iko near, at the same time ni acclimatization for us kwa sababu mahali tunaenda tunaambiwa weather iko sawa na mahali tutachezea kule Morocco. Kwa hivyo itasaidia sana wasichana kuwa tayari kimwili, physically, na pia ni time yetu ya work a lot on their mentality na kuwa make believe. Again petut noton nebo raini koimuch kotach President Dr. William Samoei Ruto urerenik choton chebo timit nebo AFC Leopard oloyomis kole wendi kotekyin kiwanjet akomwa kole wendi koin toretet nemagat sikomuch komie oloikochi chepkondok silingisiek million 10 asikoboisien icheket en rediosiek anan chepchetab noton nebo kabelishiet chemiten tai. Mumesema vile vile ya kwamba katika taifa letu la Kenya kuna mambo ambayo hayakuwezekana pale nyuma. Na kwa muda mrefu tumekuwa tukingangana vile tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na nimesema mara kwa mara ya kwamba hatuna sababu kama taifa kutokuwa kama nchi ambazo zilikuwa pamoja na sisi miaka 60 iliyopita. Mimi nawauliza ninyi wana AFC, wakati nikiuliza wananchi wa taifa letu la Kenya, tulikuwa sawasawa na Malaysia, tulikuwa sawasawa na Korea, tulikuwa sawasawa na Singapore miaka 60 iliyopita. Leo hizo nchi zote ziko first world. Sisi bado tunang'ang'ana karibu na huko third world. Makosa ilitokea wapi hapo? Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaeleze hatuna sababu kama Wakenya. Vile wale walipiga hatua na wakawa nchi tajiri, wakawa nchi yenye wananchi wako na ajira, wananchi wako na makao mazuri, wako na nafasi ya kazi. Vile walifanya wao, sisi tunaweza kufanya. Yes. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi. Kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi. Siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world.
Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China. Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Ni mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha na tutabadilisha. Just take it from me. Kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, Nathan ko President Dr. William Samoei Ruto komiten State House Nairobi yangotoche urerenik choton chebo timitab AFC. Lager ale oret nebo social media komoche akichek timit noton nebo APs nebo Bomet kegur koba State House mwaet kole kotestai koyai komie en jeriet en Rift Valley. Chitab Kalenjin kainenyin ko Shadrack Mutai kiti yoton en nguni lokab emet kaimuch koitun en ketesiet nebo Kass TV kakimiten ak Naomi Cherotich.